คุณผู้ชมคะ10 โมงตรงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าเวลาที่ส่องกระจกดูแล้วเนี่ยเห็นริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าอุ๊ยตรงนู้นเหี่ยวตรงนี้ย่นแต่ทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่พูดถึงเรื่องของการรีเซ็ตยีนในร่างกายให้คงความอ่อนเยาว์ระดับลึกถึง DNA และที่สำคัญคุณคะตอนนี้เนี่ยมีเครื่องที่สำหรับผลิตครีมเฉพาะส่วนบุคคลแล้วน่าสนใจขณะนี้นะคะไปติดตามการพูดคุยกับน้องเฟื่องระดาค่ะคุณผู้ชมคะเฟื่องเชื่อว่าไม่มีใครอยากดูแก่นะคะทุกคนยังอยากดูอ่อนเยาว์สดใสอยู่เสมอค่ะวันนี้เฟื่องเลยพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์แห่งการชะลอริ้วรอยแห่งวัยผู้ซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการสุขภาพมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานการเขียนมากมายรวมไปถึงหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่นิวยอร์กไทม์ณขณะนี้นะคะ The Aging Myth นั่นเองท่านเป็นผู้ค้นพบศาสตร์แห่งการชะลอริ้วรอยแห่งวัยด้วยการถอดรหัส DNA ค่ะเทคโนโลยีนี้เรียกว่า ageLOC เทคโนโลยีแต่จะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปพูดคุยกับดร.โจเซฟแชงกันเลยค่ะ Hello. Hi. Hi. Firstly, I would like to ask you about the background of your book, The Aging Myth, the bestseller. Sure. Yeah. The book that I wrote, that you referred to, called The Aging Myth, is a book I wrote for people, average person, to understand how the body ages, over time. So there's a lot of science and a lot of scientific advances that have happened over the last 20 years that I hope to bring to the average person to help them understand how to stay healthy during aging. It's like your discovery about DNA is called like gene expression, right? Correct. Could you please explain us a little bit? So when we investigated and researched what are the things that we understand in science regarding aging, and we found that in the body, every time the body ages, it was related to these things that are called genes in the body. Since 2003, we know there were about 25,000 genes in the body that control how the body ages. So that was like a light bulb in our head, and we said, now we have to go and study and identify out of those 25,000 genes, how they behave in the body regarding the aging process. Okay, so what exactly is the ageLOC technology that you can give us? Right, sure. Yeah, the ageLOC technology can look at the behavior or the activity of the genes with a particular chip. It was almost like a computer chip. We can show it here. That's called a gene chip. Gene chip? Yeah, it's very similar to a computer chip. Because in a computer, the computer doesn't work without chips inside a computer. Correct? Yeah. So we now can use this new technology to look at the activity of the genes very quickly. Like within one day, if we take a little bit of tissue from a body, we can know exactly all 25,000 genes. What happened when the tissue is healthy or when the tissue is not healthy. Oh, that's very, very interesting. Yes, and that's what we call gene expression. I see. And what caused the aging process and how ageLOC technology will help us about these things? Right. So by understanding the gene expression, we are beginning to understand now that the body can actually aging itself. Really? So yes, in the body, your body and my body, we have the ability, our genes have the ability to slow down the aging. The problem is, it's because of external factors. Our lifestyle, such as smoking, or maybe eating the wrong foods, pollution in general. All these external factors, when your body is exposed to these kind of factors, then the gene expression stops. The gene expression changes. And then when it changes in a negative way, the body quickly becomes older. So we understand that now. So we want to build something that can stop these external factors from affecting the body. Okay, and that is exactly the ageLOC technology. Wow, super interesting. Yes, our ageLOC technology now allows us to build all kinds of anti-aging products that can sort of, once you take these kinds of products,
it develops almost like a shield around the body to protect the body from all these like external protect factors. ourselves like from aging From aging. Wow. Yes. Okay. The last question, in your point of view, how would you see like anti-aging innovation develop in the future? Yeah. In the future, our vision is very clear. And that is, 1 year from now, you and I are going to be 1 year older. Yeah. Right? Yeah. Your family will say happy birthday to you. Yeah. My family will say happy birthday to me. Now, what has been known before ageLOC is that you cannot. The body is also 1 year older, they Yeah. think. Yeah. With ageLOC technology now, we can break 1 year from now. The body doesn't have to be 1 year older. Really? Yes. I will look exactly the same. No You will wrinkles. you will stay young as time move on. That's the vision for us. That with ageLOC technology, we can keep the body younger than your age. Last but not least, I would like you to give a final message to the audience about taking care of our health. Right. Remember, the body has the ability to stay young. So the most important thing is to take care of your health by eating right, by adopting a very healthy lifestyle and exercise. Those are very good habits to have for anybody at any age to stay young longer. Thank you very much for discover this thing for human being. I believe that everybody need this technology so much, the ageLOC technology. Yes, I hope so. It's very exciting. Okay, and thank you so much for the useful information for today. Thank you. Thank you. นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากการพูดคุยในวันนี้นะคะทำให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่มาช่วยการชะลอริ้วรอยแห่งวัยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีได้อีกด้วย ageLOC เทคโนโลยีนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราจะสามารถชะลอความแก่ต่อไปนี้สาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะมีริ้วรอยขึ้นมาก่อนวัยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับดร.โจเซฟแชงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เฟิงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ